Good morning. In the last class, we have discussed measurement and scaling. Now, we are going to learn reliability and validity. Reliability and validity of measurement scales. Okay. Research should always be based on absolutely correct, defectless measuring instruments. Then only we can ensure the correctness of research findings. The reliability of an instrument can be ensured when it conforms to certain prescribed norms. How can we ensure the reliability and validity of a measuring instrument? We can ensure the reliability of an instrument when it conforms to certain prescribed norms. Now, first of all, what is reliability? In research, the term reliability means repeatability or consistency. Repeatability or consistency. That means when we use the same measuring instrument, we should get the same results. A measure is considered reliable if it would give the researcher the same result over and over again. Then we can say that such a measuring instrument is reliable. Okay. So now, what are the factors involved in considering whether a measure is reliable or not? Three factors are there. First one is stability. Second one is internal reliability. And third one is inter-observer reliability. First one, stability. What does it mean? If the scale yields the same result when repeated measurements are made under constant conditions, then we can say that such a measurement scale is stable. If a scale gives the same result when repeated measurements are made under constant conditions. The most obvious way of testing for the stability of a measure is test-retest method. Use the same measuring scale again and again, so we can ensure the stability of the measuring instrument. Then under this method, that means under test-retest method, the same scale is used on the same set of respondents. We are using the same set of respondents. We use the same methods. Okay, so we can ensure the stability of the measuring instrument. Second one is internal reliability. Internal reliability assesses the consistency of results across items within a test. Different items may be tested using the same measurement scale. So internal reliability assesses the consistency of results across items within a test. When the respondents' scores on any one indicator tend to be related to other scores on other indicators, the scale is said to be internally reliable. For example, if a respondent's score on mathematical aptitudes cannot be related to his score in numerical skills, then the scale suffers from lack of internal reliability. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ലും നമ്മൾ ഒരു മെഷറിംഗ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ലും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് വളരെ ഹൈ ആണെന്ന് കരുതുക. ഇതേ മെഷറിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ല് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ലോ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഈ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിന് എന്തില്ല? ഇൻറ്റേർണൽ റിലയബിലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ഒരേ സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ, റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ റിലയബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർ ഒബ്സർവർ റിലയബിലിറ്റി. If more than one observer is involved in activities such as the recording of observations, there is the possibility that there is lack of consistency in their decisions. That means if a measuring tool is used by more than
one researcher, then result should be same. Otherwise, we can say that the measuring instrument has inter-observer reliability. For example, if two umpires differ on an appeal for LBW in a cricket match, the scale suffers from inter-observer reliability. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ രണ്ട് അമ്പയർമാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷറിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു LBW അപ്പീൽ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു, ഒരാൾ പറയുന്നു LBW ശരിയാണ്, മറ്റൊരാൾ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരേ മെഷീൻ ടൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റിസൾട്ടുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർ ഒബ്സർവർ റിലയബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. Then now validity. What does it mean? The issue of measurement validity states whether a measure of a concept really measures that concept. നമ്മൾ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വാലിഡിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. When we say that university examination cannot accurately measure the level of knowledge of a student, we are actually raising the question about measurement validity. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ചെക്ക് the level of knowledge of students in a particular subject. ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതിനാനുപാതികമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് കിട്ടാതെ മാർക്ക് കുറയുകയാണ്. ഇനി ഒട്ടും എഴുതാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഹൈ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയും, നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാലിഡിറ്റി, മെഷറിംഗ് ടൂളിന് വാലിഡിറ്റി കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. Then now we are going to discuss types of validity. 6 types of validities are there. First one is phase validity. Next one constructive validity. Next one predictive validity. Concurrent validity. Convergent validity. And discriminant validity. So let us discuss one by one in detail. First one is phase validity. Phase validity refers to the extent to which a test appears to measure what it is intended to measure. For example, a scale intended to be used to measure the level of job satisfaction attained by an employee must be designed in such a way that it measures the same. Phase validity can be ensured only on the basis of the opinion of experts in a particular field. ഇപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ ഒരു മെഷറിംഗ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കാര്യം തന്നെ ആ മെഷറിംഗ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അതാണ് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വന്തമായി പറ്റണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ആരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും? ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി. Every research activity is based on a construct or some constructs. Then what is a construct? A construct simply means an idea. For undertaking an investigation, the construct or idea is to be translated into something real or concrete. This process is called operationalization. ഏതൊരു റിസർച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ റിസർച്ചിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോൺസ്ട്രക്ട്സ് കാണും. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും. അതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. സോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി സിംപ്ലി മീൻസ് whether the operational definition of a variable actually reflect the true theoretical meaning of a concept. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്തുമായിട്ട് ട്രൂ തിയററ്റിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് എ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
Next one is predictive validity. This pertains to how best a researcher can guess the future performance from the knowledge of the attitude score. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മെഷറിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കൃത്യതയോടുകൂടി ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് predictive validity എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, an opinion questionnaire, which is the basis for forecasting the demand for a product, has predictive validity. നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ predictive validity ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. The procedure for predictive validity is to first measure the attitude and then predict the future behavior. First of all, we have to measure the attitudes, present attitude. Then we can predict the future behavior of consumers. Then concurrent validity. Concurrent validity refers to the ability of the instrument to distinguish between groups that it should theoretically be able to distinguish between. It measures how well a new test compares to a well-established test. For example, the plus 2 science students have two options before them, either to go for pure science like physics, chemistry, mathematics, bio, then zoology, botany, etc., or go for engineering or medicine. A scale used to measure the aptitude of the plus 2 science students to pursue pure science courses must also be able to distinguish them from those who are interested in pursuing engineering or medical courses. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഒന്ന് പ്യുവർ സയൻസിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള മേഖലയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ പ്യുവർ സയൻസിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്കെയില് എന്തിനു കൂടെ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം? എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കോഴ്സിനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള കുട്ടികളെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലും കൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ, തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ. കൺവെർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി. ഹിയർ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ മെഷർ ഈസ് അസസ്ഡ് ബൈ comparing it to measures of the same concept developed through other method. Validity of a measure is assessed by comparing it to measures of the same concept developed through other method. For example, to show the convergent validity of the test of arithmetical skills, one can correlate the scores on his test with the scores on other tests that are designed to measure basic mathematical ability. If two scores show high correlation, the scale is said to have convergent validity. അപ്പോൾ കൺവെർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റിയിൽ ഈ രണ്ട് സ്കോഴ്സും എന്താണ്? അരിത്മെറ്റിക് സ്കില്ല് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടും ഹൈ കോറിലേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു മെഷറിംഗ് ടൂളിന് എന്തുണ്ട്? കൺവെർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് വാലിഡിറ്റി. ഹിയർ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എ മെഷർ ഈസ് അസസ്ഡ് നോട്ട് ബൈ സിമിലർ ബട്ട് ഡിസിമിലർ പാറ്റേൺസ് ഷോൺ ബൈ അതർ മെത്തേഡ്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കൺവെർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റിയിൽ സിമിലർ പാറ്റേൺ കാണിക്കണമായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ കാണിക്കണമായിരുന്നു. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് വാലിഡിറ്റിയിൽ validity measure is assessed not by similar but a dissimilar pattern showed by other methods. For example, to show the discriminant validity of a test of arithmetical skills, the researcher can correlate the scores on his test with the scores on the test of verbal ability. വെർബൽ എബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മെറ്റിക്കൽ സ്കില്ലും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസിമിലർ പാറ്റേൺസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇഫ് ടു സ്കോർസ് ഷോ ലോ കോറിലേഷൻ, ദ സ്കെയിൽ ഈസ് സെഡ് ടു ഹാവ് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് വാലിഡിറ്റി. ഈ രണ്ട് സ്കോഴ്സും തമ്മിൽ ലോ കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ സ്കെയിൽ എന്തുണ്ട്? ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Then now we are going to discuss source of errors in measurement. What are the errors in measurement? First one is respondents' reluctance. Sometimes the respondents may not express the strong negative feeling
when you are collecting data from respondents, they may not express a strong negative feeling. This is especially true in marketing research. It is proved that 90% of the dissatisfied customers never express their feeling when asked about their experience. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ അവരോട് നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു പക്ഷേ തരാൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാവില്ല. ഇതാണ് റെസ്പോണ്ടൻസ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എറർ. Second one is situational factors. The situation surrounding the respondent can affect the opinion. The situation surrounding the respondent can affect the opinion. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യക്തമായുള്ള മറുപടി കിട്ടണമെന്നില്ല. Transient personal factors. While obtaining the data from a customer, the person's mood, state of health, fatigue, etc. may affect the response. ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോഴുള്ള മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. In certain cases, there may be lack of clarity of the measuring instrument itself. Besides this, there may be variation in the administration of the measurements. അപ്പോൾ ഈ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കാരണവും പലപ്പോഴും എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ എറേഴ്സ്. There may be errors in recording, classifying, tabulating, etc. and the same can distort the results of the research. It is true that one cannot guarantee 100% validity in any measure, but the researcher can minimize the possibility of errors by taking all precautions. We can't avoid complete errors, or we can't guarantee 100% validity in any measurement scale. But the researcher can minimize the possibility of errors by taking all possible precautions. Okay, thank you.